زخبركم كم زفلت كاف حدار كل تشحن عسلسن عم تمرد جميلو عب تجراي أردن تحرم ولعو ولو اسم تجراي بزبال ملكعو المكرا كم مربتون خفنا أقل استقادر مخانو زفلتيو بفلاي كم معراب تجراي دوب تجراي ورارات سلمتن أبيد وراري سراويت إرترا زركبات أباتات سمين معراب ما خلاين مبرقاو زواتات تجراين استفنا أقل زبنا نزحلفو كلت عامتات حويسو كساب حزي كاب مربطو تفناقيلو أب تمرت بيتات تعاقبو عزيو زسكا احنا برا عند حلفة يركب حزبنا دهري وعل سلام بريتوريا أب تمسرح سلام أبي تزفى بمقبر لومي صباح ناب مربطي يملس دو بزبل تزفى انت تصبه اتو عل سلام ملو بملو تفصامي بزي مخانو حزبنا كساب حزي زسكا احنا برا عند مرحة يركب كاب مربطو تفناقيلو لتمصوات النت مقلعو كاين عسى وسنات بحلالو بسفطرو صقم جبرت سنايت كانت نغو حويسو زبزح سباو حجز بمقرات حزبنا اب دربرب حدغان افاف موتن يركب مباركس علما نايزي لو ما انت تصوع سلفي حزبنا كاب زي مسكاخنا برا تناقيفو ناب مربطو نخملس حلافنتن قديتان زلوم اكلات حلافنتهم بزغبا نخواصو حزبنا نامربتو نخملسو دمصنا نسمعلو زعلميو ملختي نغزاوي منغسي نغزاو كلاو منغس تግራይ منغس تግራይ بغانو اتورار مستفصمه اتورار نمقلباس حزبنا نامربتو نخملس زي تحلل قالسي እንዳገበረ መጽዩ ይቃልሱናሉ ነገር ግን حزبنا بوع سلام بريتوريا مسرت نامربتو انت زي تملسو ناي حرشا سرحتو كسالت انت زي كيلو نستحلالخ حدغا خقالا أب ملو تجراي سرعة تمرتين غي جمر عقفات مخالو زي ترفيو سلازغنا ون ناي كلنا منقستي مزمل كتام أكلات بمودات حزبنا كاب حدقا ناي مكل خال حلافنتو كواتسا نتوع من فيدرال منقستي إثيوبيا ناي فيدرالاوي منقستي ناي إثيوبيا فيدرالاوي منقستي دحر وعر سلام بريتوريال نتو علم فتصام بركز ولا سرحتات كم سرحة نجنزب نجرجل بوعل سلام بريتوريا مسرت بحق منقستي فيدرال ديمقراطية إثيوبيا مسرت بورار تتحيزو استتحاز مريت تجراي مملاس نزي سعيبو استفناقنو زيقاتات نام مربطو مملاسن مرلاون حق منقستاون قديتو بمخانو أم مكرا زركب حزبنا بزي وعال حدر نام مربطو نخملس حق منقستاو قديتو نخواتا نتوع نخلاوي منقستي أمحارا كل المنقست محارا اتي بخللنت استتعاشل حق منقست مسرح بمتحاس نخلت يوم حات حزبتات امحاران تجراي زلاقي ربحا بزي تقم ملكعو بحيل مريت تجراي بمورار حزبنا بچكانه بمفنقالو كم مربطو تفناقيلو زخفه نابران خمرح غيرو يركب عطقات امحارا حزبنا كم مربطو بمفنقال كيعقبو كاب استفلالي كفالات إثيوبيا تولت محارا بمركب بحيلي ابز حزو مريتنا أم منبري أبيت جزاوتنا كي ترفه بصفحات الناس فرو يركبوا نزل سايكي زخونة تكبر زلاق ربع زبطات عمارة زي الرجاجتن عاد زبطات ناب زي زارين أيقونس عنكليل زوتوس لزخونة بحيلي كبز حازو مريت تجراي عطقات كواتو حزبنا نمربتو أم مملاس حق من قستاو قديتهم كواتو نتوع نم حبرسب عالم أفريقيا حبرت يونايتد نيشن أوروبا حبرت USA محبرسب عالم بفلاي دما حبرت أفريقيا ودب حبرات منقستات حبرت أوروبا منقست أمريكا أب تجراي طورنت كابزو لا جميلو تقولسي بسلام نخفتح زي تحلل تعال نداغر متيوم إيوم تقولستي ناب سلام إمامة بريتوريا بممتع تقولسي بمسرح حق منقست إثيوبيا سلاماو مفتوح ركب زي تكا ناي مقرب مينا تساويتهم يوم يكون امبر إمامة سلام بريتوريا بملؤون بجزيون بزي متقوارو حزبنا ناب مربطو كي تملسه زسكاخ احنا براك مرح ناي قبرت سنة يتكالات قلب ناب زعالة نغنق اتيوو يركب سلازخونه محبرسب عالم بفلاي دما حبرت أفريقيا نتي ناي سلام إمام أفت أزما زكاتل سلازخونه بمسارة وعل سلام بريتوريال ناي ورار شعبيان ورار تسفافها حيلا محران كاب زوافر اللو مريتنا تجراي نخواتو حزبنا ناب مربطو نخملس بقلت خصوعن أو وررت حيلتات زي تحلل تقطخ قبرن نتصوع محبرسب عالم بفلاي دما WFP USAID بسنك حدات قحلالو زنبرو قدا سباو حجز مقبي قدات كاب نقحلالو أبتستفناقل حزبنا سلاز حيل بفتنة جمرو مصراي بمززام سباو حجز مقبي لتفناقلتي
ህጹጽ ሓገዝ ምግቢ ንዘድልዮም ወገናት ምዕዳል ክጅምር ንጽውዕ ይቕኒለይ We are here to express or send our message to all the responsible bodies who have been there during the treaties to make it happen. So we are here, we are the victims, we are the vulnerable people of the active genocide that was waged upon us. So we want to send a message to all concerned bodies and the international community to help us make the international the agreements happen. So before we go to the message, I am going to have 3 or 4 slogans so that we can give a message. So silence is complicity. Silence is complicity. We are dying here. We are suffering from hunger. Our people are dying. We are bleeding. Get back home. Get back home. We are sick of homesickness. So I will go directly to the message that we want to send to the international community. We think that concerned bodies, mainly the AU, European Union, US and United Nations would help us make this agreement happen as soon as possible. So the statement says we recognize the international community's efforts, particularly the African Union, United Nations, European Union and the US government for the role they have been playing towards the search for peace resolution of the Tigray crisis that led to the resolution of the conflict in Pretoria. Specifically, we applaud the African Union's mediation role that brought the warring parties to reach an agreement in Pretoria through the current constitutional arrangement, the Pretoria Peace Agreement. However, due to the delay and lack of full implementation of the Pretoria Pact, over a million of people are forced to reside in schools and out of the country in Sudan, such as IDP camps and different refugee camps in Sudan. And they are in a very dire situation. Therefore, we call upon the international community, particularly African Union, UN, US, European Union, that oversee the implementation of the peace accord to put a pressure on occupying forces to withdraw from our territories of Tigray to facilitate the return of IDPs to their place of origin. Moreover, we call the international community and UN organizations, specifically USAID, WFP, to revise and reiterate their decision on the to expedite their investigation into the reported allegations of aid diversion and promptly resume food and other humanitarian assistance to save the lives of many IDPs and vulnerable population living in the dire situation in here. Thank you so much. We hope you all responsible bodies will be here with us to get back home and live our peaceful life. Thank you so much again. So no more excuses on humanitarian assistance. You need to protect our lives. No, refugees are numbers. Refugees are not numbers. They are lives. Ethnic cleansing is erasing humanity. Stop the cycle. No excuses for humanitarian aid. Revise your decision. Keep the treaty. Step up and make a move. Eritrean forces are invaders. They need to come out of our land. Amhara militia are invaders. They have to get out of our land. AU, EU, US, we need to reiterate that we need action. We demand action. The people are in a very, very life-threatening condition. Have a sense of humanity. Stop the active occupation of our land, which is undergoing currently in Western Tigray. Refugees are not numbers. They are lives. Restore dignity. Embrace refugees. Silence is complicity. I want to stress here. Silence is complicity. You are watching us here dying.
We are suffering from lack of food. We are suffering from lack of medicine. Act now against displacement and ethnic cleansing. Governments, international community, hear our cries, end ethnic cleansing, and walk the talk. Time for talk is over. It's action we demand here. No more excuses. From rhetoric to action, US, EU, AU, international community, uphold human rights. Inaction is injustice. Leaders, rise against displacement and genocide. The world is watching. Governments, international community, take a stand against ethnic cleansing. Enough is enough. International community, break the cycle of genocide. Words alone won't save lives. Governments, be it interim government of Tigray, the federal government of Ethiopia, make a move. Act now. People are dying. From awareness to accountability, we demand justice. Governments, step up and stop the tragedy. Thank you so much.